All friends, welcome to Mr.Phoenix. நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த லைனை எப்படி வந்து ஸ்டாச்சுவை மாற்றலாம்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இந்த அப்டேட்டை கட் பண்ணி கிரே ஸ்கேல மாற்றி வச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த 3 லைன்ஸை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் பண்றாங்க. இங்க நியூ லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் பண்றேன். தனியா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு பிளர் கார்ஜியன் பிளர், இந்த வேல்யூ வந்து 3 செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் அஸ் கொடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிஎஸ்டி ஃபைல்ல சேவ் பண்ணிட்டேன். அதுல லைனோட இமேஜை வந்து டிராக் பண்ணி ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு உள்ள இன்சர்ட் பண்றோம். கிரானைட் டெக்ஸ்டர் இமேஜை ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். லேயர் கன்வெர்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு டிஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஓகே கொடுத்துட்டு ஆல்ரெடி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேவ் பண்ண ஃபைலை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இமேஜ் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் இமேஜ்ல ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு இன்சர்ட் பண்றேன். லேயர் 1 செலக்ட் பண்ணி நார்மலை வந்து மல்டிப்ளைன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த டெக்ஸ்டர் எஃபெக்ட் வந்து கீழே இருக்க லேயருக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ வந்து கீழே அந்த 2 லேயருக்கு நடுவில் வந்து மவுஸ் வச்சிங்கன்னா ஒரு டவுன் ஏரியா காமிக்கணும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் லெவலை கிளிக் பண்ணிட்டு வேல்யூ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரைட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் 150 சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சேம் இதே வந்து கீழே இருக்க லேயருக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் ஆகணும். ஸோ அதனால கீழே டவுனாக கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த 3 லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு குரூப் பண்ணிக்கிறேன். அது இன்னொரு லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க லேயரை வந்து இன்விசிபிள் பண்ணிட்டு அதை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் அதில் இன்னர் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிட்டு வேல்யூ வந்து நம்ம அந்த ஷேடோ எப்படி இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இதே மாதிரி
இப்போ அந்த லேயரை இன்னொரு டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு அதை ரேஸ்டரைஸ் லேயராக மாற்றிடுறோம். இப்போ இந்த ஷேடோ வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில் பண்ணிடுறோம். ஃபில் பண்ணிவிட்டு கீழே மூவ் பண்ணிடுறோம். இப்போ பிளர் எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபில்டரில் போய்ட்டு பிளர், காசியன் பிளர். ஸோ வேல்யூ வந்து ஷேடோக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். மேலே லேயரை விசிபிள் பண்ணிட்டு கீழே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.